y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más acá, a casa, a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional y ya por más de una década aquí en esta emisora en Radio América. Muchísimas gracias por esa sintonía y les recordamos que este programa también se transmite en vivo y en directo por la página de Facebook de Radio América. Y bueno, en el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, hablando nada menos y nada más que de nuestro ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich. Buenas tardes, señor ejecutivo, ¿se encuentra con nosotros? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal usted? Estoy bien, un poco bueno. cansado. Todos estamos cansados, estamos llegando a fin de año y ha sido un año bastante laborioso. Y como ustedes saben, aquellos que nos están escuchando, el ejecutivo nuestro del condado de Montgomery entiende bastante nuestro idioma español y trata de defenderse hablando algunas cositas. Mr. County Executives, today we're going to talk about 2022. This is your last performance, your last invitation as guest here in Montgomery al Día. Esta es ya su última invitación de 2022 acá en nuestro programa Montgomery al Día. So let's get started. A lot to cover. No vamos a poder cubrir todo lo que ha pasado este año, pero vamos a tratar. Comencemos con, if you had a word to describe 2022, what would it be? Una palabra. Opportunities. ¡Qué bien! Me gusta, qué positivo. ¿Sabe cómo se dice esa palabra en español? Oportunidades. Muy bien, excelente. Le preguntaba al ejecutivo que si tiene una palabra para describir este año, que vamos ya prácticamente a culminar, ¿cuál sería? Oportunidades. ¿Y por qué? Why opportunities? Because as the hold that COVID has had on life lightened up a bit during the year. You know, we're not out of it, but we're not in the middle of a terrible disaster in this moment. We were able to make progress. The budget was very healthy. So we had, very strong revenues. We put record money in things like affordable housing, early childhood education, daycare programs for people who think about it in terms of daycare. Let me go ahead and translate that. ¿Por qué oportunidades? Porque pese aún que, y voy a resumir lo que acaba de decir el ejecutivo, pese aún que no ha culminado la crisis de la pandemia, pues ha sido un poco más ligero y no estamos en medio del desastre. Se ha logrado progreso. El presupuesto operacional del condado operativo fue bastante saludable y se pudo poner fondos en programas de importancia como vivienda asequible, educación temprana y cuidado infantil. What else? We were able to provide record funding for schools, and a lot of that money was designed to help them deal with learning loss and the struggles that our kids are having in schools right now. Y también, pues, fondos pudieron ser canalizados a las escuelas públicas para programas que asisten a los jóvenes, a los niños que tienen problemas. When you say problems, you're talking about mental health? Mental health problems, but also academic problems. I mean, the kids, we know from the data that the kids have fallen farther behind, which is, a big concern of everyone's. But beyond falling behind, there is the mental health issue in the community. Kids are stressed. A lot of them haven't fully recovered from, the COVID experience. They missed 2 years of, being in classrooms with people, a year and a half. So it's been a real struggle for a lot of them. Y le preguntaba sobre esos fondos a las escuelas públicas, si eran precisamente para salud mental. Sí, algo para salud mental, ya que muchos de los estudiantes, haber estado fuera del colegio por más de un año, pues han regresado, no se han recuperado del todo de la tensión, del estrés, pero también fondos para lo que es la superación académica, precisamente para estrechar esa brecha académica. So, what would you say has been your biggest accomplishment this year? El gran logro suyo este año, señor ejecutivo. I think the biggest accomplishment, and this is going to pay
dividends for years or decades to come, was getting the University of Maryland to agree to open up the Institute for Health Computing in Montgomery County. It's graduate level research. It calls on really major advances in computing power, the ability to evaluate information, and they're going to open this center in the White Flint, North Bethesda area. Le preguntaba que cuál ha sido uno de los grandes logros de él para este año 2023, pues finalmente se han recibido los dividendos del esfuerzo donde comienza la creación por parte, en conjunto con la Universidad de Maryland, un instituto investigativo de medicina y computación donde se van a poner en práctica muchos de los adelantos tecnológicos necesarios y esta instalación va a quedar en la zona de White Flint, acá en el condado de Montgomery. What would you describe as challenges, Mr. County Executive? Boy, I mean, some of the long-term challenges that we continue to face that aren't new. One of them is public health and the health disparities that exist in the minority community. Another one would be affordable housing and the lack of affordable housing in the county, and the fact that our regulatory environment does not require us to produce enough affordable housing to meet the needs. And I'd say also transportation. We still need to build a rapid transit system here that can effectively move people from where they live to where they work. Le preguntaba cuáles han sido algunos de los retos de este año y bueno, a largo plazo, pues salud pública, las disparidades en acceso a salud por comunidades minoritarias, la falta de vivienda asequible, el reto de lo que son las regulaciones y la necesidad de proveer vivienda asequible y también el transporte público, sobre todo lo que es el transporte veloz, transporte rápido que se ha estado planificando en el condado para que las personas puedan llegar a sus centros de trabajo. What do you feel was not accomplished and still pending within this bulk? All that you just described? So even though we put record money, and that's what you said is true, we put record money into housing, we put record money into transit, and even with doing all of that, it's not enough to get us where we need to go. So we're going to need to continue to make investments. We need more assistance from the state, and we need more assistance from the federal government. So we have a lot of things we need to do if we're going to do the things that we say we want to do. And so we're going to have to, continue to make, extraordinary efforts to bring in the financing that makes it possible. Le preguntaba, ¿no? ¿Qué falta por hacer? Si era lo que ya nos había descrito, pues obviamente pese a que se han añadido fondos a nivel récord para vivienda asequible y transporte, pero aún se siente el Ejecutivo que no estamos donde debemos estar, necesitan más hacen falta más inversiones por parte del Estado, del gobierno federal y continuarán los esfuerzos precisamente para buscar todas estas inversiones y estos fondos, continuar el desarrollo, vivienda asequible y transporte público. So you've been holding the community conversations or budget forums for the fiscal year 2024. This is the second year that you have actually held one that was solely in Spanish language. What were your biggest takeaways as far as Hispanic community or Spanish speaker members of our community and their needs? I mean, a lot of them benefited from the assistance programs that the county had federal funds for. So it was early childhood assistance, it was income replacement, it was rent stabilization that protected rents from going up. So there's a lot of concern about, are those things going to continue? And that's a real concern. The things that were funded with federal money, we don't anticipate that the federal government's going to give us that money again. Let me go ahead and translate that. Este año en particular, por segundo año consecutivo, el ejecutivo Marc Elrich llevó a cabo
un foro comunitario sobre el presupuesto en español. Le preguntaba que cuáles fueron las opiniones principales que él pudo recibir por parte de los participantes y bueno, algunos de los programas que se han estado llevando a cabo precisamente con fondos federales, como la estabilización del alquiler, la asistencia para el cuidado de los niños, la asistencia financiera que se recibió, al igual que la asistencia del cheque que recibieron las personas, más la de la renta para el alquiler. La preocupación es que estos fondos fueron fondos federales que posiblemente no se van a volver a recibir. And then how are you going to consider all of these requests in your upcoming proposed budget? If the feds are not giving us the money for the next cycle for that. Well, I can't spend money I don't have. Exacto. That's ¿De dónde va a close. sacar? ¿De dónde va a sacar la plata? Le preguntaba para todos estos programas y obviamente pues esos fondos del gobierno federal. El ejecutivo dice no puedo gastar dinero que no tengo. So we do try to focus though on addressing human needs, and so to the extent that we can provide support for things we know that people need support with, we'll try to make sure the budget addresses as much of that as possible. And we'll see what we get from the state. All of us are in the budget making process right now. So we'll be going to the state with requests. I will know in about 2 weeks what our revenues are going to be. So right now, I don't know what our revenue is going to be. So it's hard to predict what the next budget will look like. Pues el enfoque obviamente va a ser para proveer para las necesidades humanas. Hay que esperar cuáles van a ser los fondos que se van a recibir por parte del estado de Maryland. Están en ese proceso de petición al estado y precisamente el estado también está en el proceso de preparar su propio presupuesto. Hay que esperar un par de semanas para ver cuáles van a ser los ingresos que va a estar recibiendo el condado de Montgomery por parte del estado para formular lo que es el presupuesto propuesto del ejecutivo del condado de Montgomery. And within all of that, what is your projection as far as the financial picture? What does it look like? ¿Cómo luce la situación financiera, el panorama financiero? So, last year we showed a lot of strength. We showed, real growth in the economy. Property values had gone up. And incomes were pretty solid, even though we know we had a fairly, large amount of unemployment. Our unemployment's gone down. We believe we've got opportunities to, that we think that we're on a pretty solid ground. I hate to say we are because I haven't seen it, but I'm optimistic that, we're going to be in a pretty good place. Optimista. Because things are still, the things that were solid last year are still pretty solid this year. Okay. Y le preguntaba el panorama financiero. Bueno, el año pasado hubo crecimiento económico, incremento en el valor de las propiedades en el condado de Montgomery, ingresos sólidos pese al desempleo y nos encontramos que este año también, para el próximo año fiscal que comienza el 1 de julio del 2023, estamos sólidos. So let's talk about some of your main priorities. I think we've already addressed a few of them, but equity and climate change. Let's talk about that. So, we continue to look at our budget through what we call an equity lens, which basically just means you're looking to see whether resources are fairly distributed among different communities and different parts of the county, so that you don't find all your money going to one part of the county without making investments in another part of the county, and that programs that serve people, that we're funding things that serve the most people and that do the most good. El condado, pues, le preguntaba sobre las prioridades. Miramos el presupuesto del condado con un lente de equidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los fondos sean justamente distribuidos a través del condado.
que no vaya más a una comunidad o a la otra, sino que las inversiones sirvan al mayor número posible de personas en el condado de Montgomery. So what are some of these priorities for 2023 and your next term? Congratulations, by the way, you got reelected. I mean, so our priorities remain the same thing. And some of them, like we know, for example, we want to extend our work on early childhood education. And we know that the new governor, Wes Moore, has said that's one of his priorities. We want to extend programs on affordable housing. We want to work with the state because we know that's also one of the state's priorities. So there are some things that we just have a really good overlap. We are going to be ready to put some of our transit projects out for federal funding to see if we can bring in federal funding to make our transit projects happen quicker than they're going to happen otherwise, because that's important to us for economic development. Let me go ahead and translate that. Prioridades para el 2023 y obviamente para su próximo término, ya que ha sido reelecto a ser ejecutivo del condado de Montgomery. Por supuesto, la educación temprana es de alta prioridad y ahorita con quien va a ser el nuevo gobernador del estado de Maryland, Wes Moore, pues esas prioridades parecen estar alineadas. Lo mismo con vivienda asequible y de importancia la búsqueda de más fondos federales para algunos de los proyectos de transportación que tiene en mirilla el condado de Montgomery. So we briefly talked about you being reelected, so did a new county council. Yes. You've been a council member in the past. I think everybody knows that. So how do you think the new council dynamic and priorities might shift change with its new diversity in a majority female council? Well, I mean, I know that a lot of them have a social justice perspective that, that I share. So I think people are interested in and working, working on a lot of the issues that are a priority for me. So I'm excited about working with people who do have a sense of how do we make sure that the things we do in Montgomery County serve the residents of Montgomery County and also serve people equitably. I know there's a commitment to affordable housing, to education, transportations, and other issues I think people recognize Montgomery County has to do a better job on, and economic development in general. So I think a lot of what I'm interested in is going to resonate with a lot of the new council members coming in. Le preguntaba que cómo va a ser la dinámica con el nuevo consejo que ha sido electo en el condado de Montgomery, que es diverso y que ahorita va a ser mayoría mujeres dentro de ese consejo. Dice que básicamente muchos de los miembros de este consejo pues comparten el pensamiento, la perspectiva de justicia social, comparten muchas de las prioridades en común, como lo que ya hemos estado hablando, educación, el compromiso de vivienda asequible y que todo al final de la jornada es el desarrollo económico del condado de Montgomery. Así que el ejecutivo Marc Elrich dice sentirse entusiasmado de poder trabajar en conjunto con este nuevo consejo que ingresa en el condado de Montgomery tras las elecciones del pasado mes, de este mes de noviembre. Let's give a quick public health update. Where are we? Holiday season. We are going to be gathering, obviously, with our loved ones, friends, family, etc. And what it continues to be the public health message for county residents when it comes to the holiday season, Mr. County Executive? So we have 3 reasons for people to be really careful this season. One is we have the variants of COVID are different, and there are 2 new variants that have gained dominance right now. It's very important that if people have not gotten the new booster, that they get the new booster, because the booster that is now available is more likely to help people and protect them from the new version of COVID than the old booster is going to do. So that's one important thing. Le preguntaba sobre el mensaje de salud pública, tomando en consideración que entramos pues ya en la temporada, estamos en la temporada de celebraciones, de fiesta, de juntarnos con familiares y amigos. Entonces hay 3 razones importantes para que nos cuidemos. Primero,
dos nuevas variantes del COVID-19. Importante el mensaje del Ejecutivo, el nuevo refuerzo, la vacuna de refuerzo, ya que es precisamente protección a estas nuevas cepas. You said 3 reasons. That's number 1. So number 2 is the flu. El flu. The flu is shaping up to be worse than recent years because people have been, masked for a couple of years. They didn't get flu when they were masked. You might want to consider staying masked so you don't get flu. But flu rates went way down when people were masked. So people didn't build up immunities. And so we're seeing, more cases of flu earlier in the season than we have before. And there's always a concern for young people and particularly older people with the flu. And then you have the risk of getting the flu along with COVID, which would make COVID much worse for you than it would be by itself. Let me go ahead and translate that. Pues la segunda razón, obviamente el flu, la influenza, la gripe estacional, que este año pues está pegando más fuerte que en años anteriores. En los últimos 2 años hemos estado utilizando la cobertura facial y pues como ya no la estamos utilizando, más casos se están viendo. Si hay preocupación en términos sobre todo de las personas más jóvenes y también las personas mayores. Así que cuidado con la influenza. Hay que ponerse también la vacuna de la influenza, ¿verdad? Yes, and so here's the other one that's La tercera. Dealing with this virus called RSV, and it affects mostly seniors, and it affects mostly children and more severely. And so we are seeing large numbers of youth in the hospitals. And so one of our concerns has been that without, what's the way to put this, without really being careful, we're concerned that our hospitals could get overwhelmed between a combination of the flu, COVID, and RSV for children. And that's, when the hospitals get over full, that compromises our ability to provide medical care. So this is why we're asking people to be careful. Exacto. If you're sick, don't be around people, take a break until you're better. If it's the flu, it'll be a couple of days. If it's RSV, it might not be too long. If it's COVID, it could be a while. So don't go out and socialize if you're not feeling well. Go out when you feel better. That's one thing. Also, get vaccinated. Get the flu vaccine. You can take them both the same day. I got mine one day apart, one on Saturday, one on Sunday. But in any case, get both the flu protection and the COVID protection. Let me go ahead and translate all of that. Voy a hacer resumen de lo que acaba de decir el Ejecutivo. El mensaje, 2 mensajes clave. Primero, obtener las vacunas, ya sea la de refuerzo o la de la influenza, la del flu, gripe estacional. Y también, pues, si las personas se sienten mal, si están enfermas, por favor, quédense en casa, no estén compartiendo, socializando, precisamente porque hemos comenzado a ver más jóvenes en nuestros hospitales locales y existe la preocupación de que una vez que se abarrotan los hospitales con no solamente la influenza, la gripe estacional, sino también con este otro virus, el RSV, que está atacando a los adultos mayores y también a los niños de forma severa, pues los hospitales no podrán otorgar el servicio necesario. Mensaje primordial, vacúnese y si se siente mal, hashtag quédese en casa. Recuerde, cuando al principio de la pandemia decíamos quédese en casa, por favor, estas fiestas de temporada, comparta, pero no comparta sus enfermedades. Quédese en casa. All right, rental assistance. Let's touch that briefly because I think we're running out of time. 4th round is going on, correct? Yes. Is people still can apply and they just need to wait for HHS to get back to them, correct? Right, exactly. Okay, perfecto. So it's critical that people do that. It's critical that people apply because we know that we're not going to see this money, again. So it's out there.
If you need it, please apply for it. Okay, and do you know how much money we have left? We're about halfway through the pot. Okay, So and how much is it? there are some millions of dollars left. Some millions of dollars. Okay. It El programa, looks like about 20 million left. okay. El programa de asistencia para el alquiler para aquellos inquilinos en el condado de Montgomery que califiquen porque han tenido pérdida de ingresos producto de la pandemia o inclusive están al borde del desalojo. Por favor, sepan que este programa de asistencia con el alquiler continúa llevándose a cabo. Las solicitudes se pueden someter electrónicamente. Si usted cree que califica para este programa, aún no ha sometido su solicitud, lo puede hacer visitando nuestro sitio web montgomerycountymd.gov/rental relief. Si no, llame al 311 para que le pongan en contacto con alguna de las entidades sin fines de lucro que están colaborando con el condado de Montgomery para ayudarle a someter la solicitud y también pueda añadir, adjuntar su documentación. Mr. County Executive, we have a few minutes left, but let's talk about pedestrian safety real quick. Unfortunately, there have been, at least in the month of November, at least 4 fatalities, pedestrian fatalities in Montgomery County. 3 of them have been Hispanics. What can we do when it comes to additional Spanish language outreach through Vision Zero? And not only for Hispanics, but for the rest of the community as well, so that we can avoid these fatalities in our roads. At least 4 in November. I would like to see us look at, and I've asked about this, running a campaign similar to what we ran with La Abuelina for the Nuestra Salud y Bienestar. That program, that series of advertisements was very effective. And I would like to, see if we can put together a similar program to use to reach the community, because that reached better than other more traditional ways of us reaching out. And I think it'd be worthwhile for us to think about, can we replicate that kind of effort? It's really important that, we continue to be careful about this and vigilant about this, because this is all unnecessary loss of life. Exactly. And some of the deaths that were, the drivers who caused them, have been impaired. And people need to think about getting behind the wheel. They should not be drunk when they're getting behind the wheel, and their friends should not let them drive drunk. Let me go ahead and translate that, Mr. County Executive, because I think we have just about 30 seconds left. Le preguntaba, desafortunadamente, en el mes de noviembre han habido 4 muertes en nuestras calles de peatones. 3 han sido hispanos. ¿Qué podemos hacer? El Ejecutivo comparte que sería bueno quizás implementar una campaña en español, como se hizo con la abuelina, por nuestra salud y bienestar. Y es importante recalcar que en algunos de estos casos, pues los conductores han estado bajo la influencia del alcohol. Así que recordándoles que durante esta temporada de fiestas, pues obviamente no conducir bajo la influencia del alcohol y buscar un conductor designado. Mr. Executive, I had so many more questions left, but we had so much more to talk about. I saw your list. We're done. We're done. Thank you so much for joining us today. May you have a healthy and prosperous holiday season, and we'll see you back here again at the beginning of 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felices fiestas, señor Ejecutivo. Muchas gracias y estoy muy alegre que nosotros estamos en un buen, ¿cómo se dice? Place. En un buen lugar, en un buen sitio. Un buen lugar en este año. Qué bien. Buenísimas noticias. Muchas gracias y nos vemos en 2023 hasta el 2023. Chao. Chao.
Y hasta aquí su espacio,